Hola amigos, hoy les mostrar cómo usar el chat de voz en Roblox. Para ello, primero abran Roblox y toquen el icono de tres puntos en la esquina. Luego, token configuration. Token information de la cuenta. Desplacens hacia abajo y verifiquen su edad con su ID. Después de completar la verificación de edad, regresen. Token privacidad y restrictions de contenido. Token communication. Luego, token chat de experiencia. Y activen esas options. Regresen y token uso de datos de voz. Habilitan esta opción. Después de completar este proceso, regresen a Roblox. Y abren cualquier juego. Ahora encontrarán la opción de chat de voz aquí. Token el icono de chat de voz para habilitar su micrófono. Siguiendo este proceso, podrán usar el chat de voz en Roblox fácilmente. Gracias.